and he's pretty good. He finished his training just yesterday. He's hoping ready for a bit of a test drive. I'm just kidding, of course. But I'll have a few safety reminders to go over, Bueno, so be ready for amigos, those. Arturo Ávila desde Ottawa. Alors, c'est ça, Andamos en el bus ahorita que j'espère que vous avez une sale bonne journée jusqu'à date aujourd'hui. alrededor de Ottawa. J'espère que vous n'êtes pas trop froid non plus. Mon nom c'est Pierre et je vais être le guide autorisé par l'Indienne et le conducteur. Son nom c'est Ken. Et très bon. Il a fini son entraînement juste hier. J'espère que vous êtes prêts pour un essai aujourd'hui. C'est des blagues d'essai. Je vais rentrer caravane de sauvetage révisé pendant qu'il commence son retour. So for those safety reminders, try to stay seated as much as possible and keep your arms and bodies inside the vehicle at all times. The windows can slide open or shut if you want to, but don't play with the red levers because the rest to operate the emergency exits, and we need our windows on the bus for now anyway, so just keep that in mind. And then if you want to drink water on the bus, that's no problem, but other kinds of food and drink, if we keep it closed while you're on the bus, it'll help us out greatly. Pour les rappels de sauvetage, restez assis autant que possible et gardez vos bras et votre corps à l'intérieur du véhicule à tout temps. Les fenêtres de chaque porte peuvent laisser ouvertes ou fermées si vous désirez, mais jouez pas avec les leviers rouges parce que ceux-là sont pour opérer les sorties d'urgence et c'est pas de gentil, on a besoin des fenêtres. Et aussi, pour l'eau, c'est sans problème sur le bus. Mais d'autres sortes de nourriture et de boissons, quand elle est fermée autant que possible et ça va nous aider. As we get started, you'll have a series of 3 buildings here on the right side on Parliament Hill. So you have the East Block, Centre Block, and West Blocks of Parliament, and they contain the seat of the Government of Canada. So this is where our laws are made. Over the Centre Block of Parliament, too, that's the one with the tall 98-meter tall clock tower called the Peace Tower that you'll see shortly. Block of Parliament. À la droite, c'est un bâtiment avec beaucoup de constructions en train de prendre place. La colline parlementaire, il y a l'aile est, l'aile centrale et l'aile ouest du Parlement qui contient le siège du gouvernement du Canada. Alors ici, les lois du Canada sont faites. Mais plus tôt cette année, ils ont commencé un grand processus de restauration à l'aile centrale qui est supposé de durer environ 10 années. C'est pour ça que c'est fermé au public. C'est pour la même raison qu'on va localiser la trame. Up ahead of us, on the right corner, is the Confederation Building, and it was the first government office building west of Parliament in this part of town to finish its construction back in 1932. And opposite that building, up ahead of us on the left corner, is the Bank of Canada, in charge of our interest rates and monetary policies. It's easy to visit the Bank of Canada Museum on the corner, but it's not very easy to visit the vault because it's somewhere under the road. Devant lui, le coin droit, c'est l'édifice de la Confédération, le premier bâtiment de bureau gouvernemental, la Banque du Canada sur le coin, mais c'est plus difficile à visiter les coffres forts de la banque. On the right side of the road, you'll see the Supreme Court of Canada, the highest court of appeals in this country since 1949, just right here. Ici à la droite, parmi les arbres, c'est la Cour suprême du Canada, la plus haute cour d'appel de Supreme Court. Depuis 1949. Here on the left, you have the East and West Memorial Buildings that were constructed to add extra space for the Department of Veterans Affairs. Now the East Memorial Building is used for Department of Justice offices, and the West Building will be the location for the Supreme Court when the Supreme Court building restoration starts in 2023. À la gauche sont les édifices commémoratifs Est et Ouest, originellement bâtis pour donner plus d'espace à la département des affaires des vétérans. Maintenant, l'édifice Est is for the département, a large building with small windows on top is the Library and Archives Canada, the fourth largest library in the world, in charge of maintaining and preserving our literary and published heritage. Ici à la droite, avec les petites lettres petites traces, la bibliothèque archive du Canada, la quatrième plus grande bibliothèque dans le monde. Ils sont en train de maintenir et de préserver l'héritage publié et écrit de ce pays. Et à la gauche, c'est une cathédrale de l'église du Christ. Side back to the Christ Church Cathedral. And towards the left, there is a Canadian Museum of War in the distance. And also closer to the road, there is a Mill Street Brew Pub, a nice restaurant that's actually inside of what was originally a sawmill, the Thompson Perkins Sawmill. I mean, when Thompson Perkins. Towards the
right side, across the river, you'll see a bit more of that center block of tiles parlement, avec la tour de la paix, qui est un drapeau du Canada, collé au-dessus. Then, just next to us to the right is an old carbide building used to use calcium carbide back in the day. That's an ancien musée des carbures de calcium, qui est rendu à grande échelle. Estamos ya en Ottawa, en Gatineau, Ottawa, en el oeste que pasa a Ottawa. That's about 10,000 workers moving to Bridge of Canada in those towers. It certainly helped to revitalize the economy of the city in front of us called Gatineau. Devant nous, les grandes tours sont nommées les tours de place Portage. Un grand complexe de bureaux gouvernementaux pendant les années 70 et 80. Et il y a assez d'espace pour avoir environ 10 000 fonctionnaires pour le gouvernement du Canada dans ces tours-là. Ça a certainement aidé à revitaliser l'économie de Gatineau est de bâti. And by crossing over that, c'est la question, je ne peux pas passer sur ce tour. Towards the right side, the big beige building with a green roof is the Canadian Museum of History. That was actually known as the Museum of Civilization when it opened in 1989 in this place. But then they changed the name in 2014 because, it went at Thompson Perkins. Towards the right side, across the river, you'll see a bit more of that center block of parliament needed. C'est la question, je ne peux pas passer sur ce tour. Towards the right side, the big beige building with a green roof is the Canadian Museum of History. That was actually known as the Museum of Civilization when it opened in 1989 in this place. But then they changed the name in 2014 because they wanted needed. Vamos a entrar el agua en este momento. Alright, here we go. Et c'est parti. You don't have to close the windows. The windows can be open. Alright, would you look at that? We're now on the water like a boat. Regardez ça, nous sommes maintenant sur la rivière comme un bateau. We do have quite a few people on the same side. I don't know, maybe feel like 2 or 3 people want to switch over to the other side just so it's a bit more balanced. I thought it was. Fait qu'on a beaucoup de personnes sur le même côté, on a comme une personne sur l'autre bord, ça a été un petit peu balancé. And so while we're on the water, it's perfectly fine to stand up and walk around because it's not too many people. We're not moving very fast, but just keep in mind the balance of the boat, of course, because we don't have everybody going to the same side at once, of course. Alors, pendant que nous sommes sur l'eau, il n'y a pas trop... on va pas se réveiller. Et puis, vous l'avez de vous et marcher autour si vous voulez. Mais gardez la tête le balade du bateau, parce que si on n'a pas tous les gens sur le même côté, en même temps, bien sûr. And so I'll try to point out a few landmarks on this Ottawa River. For example, up ahead of us, where this Alexander Bridge on the right meets the far side of the river. You can sometimes see various art pieces that are part of the outdoor art gallery for the National Gallery of Canada. There is a statue of Samuel de Champlain, the father of New France, that was created in 1915 to celebrate his 300th anniversary of this second voyage on the Ottawa River. There's also a thin metal spike you can sometimes see that is called the 100-foot line, designed by Roxy Payne, symbolizing the symbiotic relationship between Ottawa and the surrounding nature. And then you can't really see it from the river, but there's another one, a big series of lampposts pointing in every direction called Majestic. J'essaie de montrer les points d'intérêt pendant que nous sommes sur l'eau. Pour exemple, où est-ce que le pont Alexandra devant nous rejoint l'autre bord de la rivière vers la gauche. Il y a une série de des pièces d'or qui vont partir de l'art extérieur de le musée des Beaux-Arts. Il y a une statue de Samuel de Champlain, le père de la Nouvelle-France, que la statue a été créée en 1915 pour célébrer la 300e anniversaire de son deuxième voyage sur la rivière des Outaouais. Et il y a aussi un grand pic en métal, c'est la ligne à 100 pieds par Roxy Payne qui symbolise la connexion inséparable entre l'Ottawa et la nature qui l'entoure. Et aussi même, c'est le loin de la rivière, mais c'est tiré des photos de lampes qui sont en train de pointer dans toutes les directions, nommé majestueux. Off in the distance, towards the left as well, there is what looks like big stair steps going up. That is the Rideau Canal locks that connects the Ottawa River to the canal. And for many of the 47 locks on the Rideau Canal total, they are still operated by hand even today, because it's the same mechanism that's used since 1832, almost 200 years later. Vers la gauche, qu'est-ce qui ressemble à des grandes marches, des grands escaliers qui montent de la rivière.
C'est des écluses du canal Rideau qui joignent la rivière à la canal juste en haut. Et pour les 47 écluses sur la longueur du canal non-stop for quite a long time, I'll give you a bit of a break of my voice for that reason. So if you have any questions for me, and you want me to take a picture for you, I'll be happy to help out with that. Ça fait un petit peu longtemps que je passe sans cesse, alors je peux vous donner une pause de ma voix à cause de ça. Si vous avez des questions pour moi, vous voulez que je prenne une photo pour vous, je vais être content de vous aider. Ok amigos, solo estamos aquí, estamos bajando por el archivo que va dentro del agua en Ottawa. Vamos a entrar en este momento. Aquí vean hacia el boteco. Realmente hermoso. Ok amigos, aquí estamos en Ottawa. Si notan, he podido ver esta estatua, es muy llamativa. Si notan, en la parte de abajo dice 1914 a 1918. Es un servicio de Canadá al servicio. Son los soldados que pelearon en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Wow. Están dos soldados, hay un como indio y ahí está un soldado de plantón. Wow, esto es realmente fantástico, hermano. Wow, gracias so nice. Si notan, es realmente fantástico. Estoy saludando desde Ottawa, Canadá, para ustedes amigos míos. Ven qué lindo esto. Voy a hacer el cambio ahorita. Cerca, vean que está haciendo el cambio, la guardia, deje caminar un rato. Es para sentir el plantón menos. También este es el monumento a la Primera y Segunda Guerra Mundial de 1914, 1918, guerra que hubo aquí en Canadá. Es algo realmente fantástico. De admirable. En el momento que están haciendo la guardia, ¿no? Y hay un hindú, mira aquí cómo respetan a la religión. Mira, aquel soldado está con su turbante de hindú y este está con su gorra de militar canadiense. Es algo totalmente diferente. No respetan la religión aquí. Este es un honor a la Segunda Guerra Mundial, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y amigos míos, aquí estamos viendo todo lo que es en realidad, todo lo que es Canadá. Ottawa, Canadá. Miren qué día más hermoso está haciendo aquí en Ottawa. ¡Wow! Está muy lindo en este momento Ottawa. Es algo realmente de conmemorar. Realmente. Este es Ottawa, amigos. Lindo Ottawa. En realidad es algo para realmente gozárselo. Realmente lindo. Ottawa. De Ottawa con mucho cariño, amigos. No puede que aquí, hermanos. En realidad este es Ottawa. Vean Ottawa. Está realmente precioso, preciosísimo. Que les saluda desde Ottawa para toda mi gente. Vean qué lindo está aquí. Es algo realmente precioso, Ottawa. Es algo para gozarse. En realidad, Ottawa realmente algo hermoso. Es algo muy bonito. Vamos a caminar un poco por acá, irme a comprar un jean y quiero entrar por esta área
caminar por acá, encima del puente.